and welcome to another live. به یک لایو دیگه خوش اومدین. پریا خواص هستم and I hope you're doing well as usual. امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. دیگه از این به بعد از این هفته ایشالله بهتون روزاشو مشخص میکنم. 2 روز در هفته رو بذاریم برای کلمه های پیشرفته. So we're gonna have 2 days of the week for advanced vocabularies and 1 day for storytelling. یک روز هم بذاریم روی storytelling and the other days for the videos. بقیه روزام برای بقیه ویدیوها. Without any further ado, let's go for our first word. بدون هیچ وقفه‌ای بریم سراغ کلمه اولمون. Our first word for tonight, as you can see it right over there, is repercussions. Wow, what a word! عجب کلمه‌ای. Repercussions. Repeat after me. بعد از من بگو. Repercussions. Repercussions. Bravo! You nailed it. عالی گفتی. Repercussions means consequences. Negative consequences. عواقب. Repercussions یعنی عواقب. For example, توی این در واقع جمله میتونی بفهمیش. I'm warning you. دارم بهت هشدار میدم. I'm warning you. If you do that, there will be repercussions. اگه این کار رو انجام بدی, if you do that, اگه این کار رو بکنی, there will be repercussions. عواقب داره. ببین چقدر قشنگ میتونی باش جمله بسازی. So what is the word again? Repeat after me. Repercussions. Bravo. عواقب. Consequences. ولی bad consequences. عواقب bad. عواقب دیگه. پیامدهای منفی. تو فارسی دیدین این فارسی we say عواقب داره برای کسی یا عواقب داشتن برای چیزی یا کسی. The same thing happens in English. همینو برای تو انگلیسی میگیم. داشتن have. Have repercussions for برای somebody or something. As you can see it right over there. ساختار رو داریم میبینیم. Have repercussions for somebody. Have repercussions for something. عواقب داشتن برای کسی یا چیزی. Or حالا بریم توی جمله بسازیم. So for instance, the collapse of the company had repercussions for the whole industry. یعنی the collapse یعنی اون در واقع از بین رفتن اون کمپانی. The collapse of the company از بین رفتن کمپانی یا اون شرکت had repercussions گذشته have داشت had repercussions عواقب داشت for the whole industry برای کل صنعت. One more time, listen to this sentence. به این جمله گوش بده. The collapse of the company had repercussions for the whole industry برای کل صنعت عواقب داشت. Yay! What a beautiful word, isn't it? یه بار دیگه بگو. Repercussions. Yay! Repercussions. So, have repercussions for. اگه میتونی یه جمله بساز من الان بخونمش. عواقب داشتن برای کسی یا چیزی. If you do that, it has repercussions for you. اگه این کارو بکنی, if you do something, حالا, if you tell her, اگه بهش بگی, میتونی بگی چند جمله میتونی باش بسازی. It will have repercussions for you. برای تو عواقب خواهد داشت. Okay, so what is the word again? کلمه رو یه بار دیگه بگو. Repercussions. Beautiful, isn't it? خیلی خوشگله. Alright, now let's go for our second word. بریم سراغ کلمه دوم. Our second word for tonight, as you can see it right over there, که کلمه رو داری اونجا میبینی هست indigenous. Indigenous. با من بگو. Indigenous. Indigenous. Lovely. Indigenous چی هست اصلا؟ Indigenous means local, native. Something or somebody who or it, like something is indigenous, we call that thing local or native. یعنی اونجا بوده. اون کسی نیوردتش اونجا یا از جای دیگه برات نشده به اونجا.
خب نیاوردنش already اونجا بوده. So we call that thing or that person local or indigenous. For example, blueberries. میدونید بلوبری مال کجاست؟ لوکال کجاست؟ blueberries این میوه های کوچولو هستن آبیا، بریای آبی. blueberries. Blueberries are indigenous to America. Yeah. indigenous یا محلیه در واقع بومی امریکان. توی امریکا به وجود میان. So, indigenous. Blueberries are indigenous to America. You can say that. Indigenous. Nobody brought them there. هیچ کسی نبرده اونجا. They were already there. همونجا بودن. They were born, let's say, there. Local, native, indigenous. یه بار دیگه بگو. Repeat after me. Indigenous. این کلمه رو کجاها میتونی ببینی؟ مثلا توی reading IELTS. For IELTS reading. Or even you can use them in your writing. Instead of the word local, native, به جای local, native میتونی از indigenous استفاده بکنی. خیلی خوشگله. So indigenous. For example, are there any species of animal indigenous to the area? یعنی هیچ در واقع گونه حیوانی مثلا indigenous یا محلی هست، بومی هست تو این area، تو این محله، تو این قسمت. That's another example. It's just an example. So indigenous means محلی، بومی, indigenous. You may want to repeat one more time. یه بار دیگه بعد از من بگو. Indigenous. So you may want to make a sentence with, for example, date. خرما. Dates are indigenous to بگو. خرما محلی کجاست؟ Dates are indigenous to واقعا مال کجاست خرما؟ باید یه جای hot باشه نه؟ Hot areas, I think so. I'm not sure about that. Or maybe coconuts. Coconuts are indigenous to Africa, I guess, right? Indigenous یا محلی چیزن؟ بگو. دیگه لرستان. نه یه چیز دیگه میگه. سمندر. Something is coming up. Is indigenous to لرستان. ببین قشنگ دارین جمله میسازی. Indigenous. You may want to repeat after me. یه بار دیگه. One more time. Indigenous. Bravo, you nailed it. Perfect. این بود از کلمه دوم. Now let's go for our third word for tonight. بریم سراغ کلمه سوم امشب ما. Our third word داری میبینیشون گوشه؟ Our third word for tonight is elucidate. What does it mean? Elucidate. Repeat after me. Elucidate. Elucidate یعنی explain, clarify. همچین باز میکنی یه مسئله رو. We call it elucidate. Clarify. Explain. توضیح دادن. شفاف سازی کردن. Clarify. Elucidate. مثلا میگه که when asked for details, he declined to elucidate further. وقتی در مورد دیتیل های بیشتری ازش سوال شد, when asked for details, he declined. یعنی رد کرد. He declined to elucidate further. He declined to explain more. Further اینجا معنی more میده. یعنی decline کرد، رد کرد، نگفت. اطلاعات بیشتری نداد، شفاف سازی نکرد بیشتر. So he declined to elucidate further. یه بار دیگه بگو. Elucidate. به جای کلمه explain توی رایتینگاتون، توی سپیکینگ فرمال میتونید بگید elucidate. Say it again. Elucidate. Bravo. Perfect. Or in another example. یه جمله دیگه. For example, could you elucidate these marks? میتونی مثلا could you please elucidate these marks؟ یه سری مارک و یه سری خط و خود میبینی میگی could you please elucidate these marks؟ میتونی اینا رو برای من شفاف سازی کنی؟ میتونی توضیح بدی چی هن؟ Could you please elucidate these marks? Yeah. گرمم شد اینا ببند. Elucidate.
Say it again. Elucidate. Explain, clarify. Like you explain something, یه چیزی رو توضیح میدی to make it understandable. که understandable یا قابل فهمش بکنی. We call it elucidate. So you can use it in your speaking. Elucidate. Okay, great. So that was another word. Elucidate. Let's go for our fourth word for tonight. بریم سراغ کلمه چهارم. I'm very excited to teach you this word. Which is abstruse. Oh, I love this word. عاشق این کلمه. Abstruse. Abstruse. What does it mean? Say it again. Abstruse. Yeah. Abstruse means complicated. Difficult to understand. یعنی پیچیده. But unnecessarily complicated. یعنی به صورت خیلی مسخره‌ای، به صورت خیلی غیر ضروری پیچیده است یه چیزی. به اون چیز ما میگیم abstruse. abstruse یعنی پیچیده. یه چیزی که اصلا خیلی دیتیلای اضافی داره، چیزای اضافی داره, which is complicated or difficult to understand. Listen to the example you will learn. به مثال گوش بدی متوجه میشی. For example, math. ریاضی. Math is a mixture or a mix. Math is a mix of abstruse theory and detailed calculations. ریاضی یک در واقع یک میکسچر یا یک میکسی هست، یک قرقاتی هست of abstruse theory and detailed calculations از تئوری های theories, let's say theories, abstruse theories از تئوری های به صورت خیلی پیچیده که خیلی غیر ضروری هم هستن, unnecessary, complicated, and detailed calculations یعنی از محاسبات خیلی جزئیاتی هست. So math is a mix of abstruse theories and detailed calculations. خسته شدم جمله رو گفتم اصلا خسته شدم چه برسه به این که بخوای math بخونی. You're a mathematician, right? توی ریاضیدانی. You say math is easy. Are you sure? چرا اینقدر سخت باز کردم من؟ I'm not good at math, no. I can tell you that. نمیتونم اصلا ریاضیم خوب نیست. Yeah, unfortunately. It was good. ولی میدونی به قول انیشتین میگه که I'm not smart. I just spend more time on the problems. میگه که من اونقدر سمارت نیستم, فقط من تایم زیادتری رو میذارم برای حل مسئله. So I think that was my problem. چون من آدم کلا سریعم, حوصله ندارم گیر بدم رو چیز. Whatever. The word is abstruse, which means complicated, difficult to understand. Abstruse. یه جمله دیگه. Another example. The professor's lecture was so abstruse so that students couldn't understand it. The professor's lecture یعنی lecture یا مقاله یا اون طلا چیزی که اون پروفسوره داشت توضیح میداد, پروفسوره. The professor's lecture was so abstruse, was so complicated. خیلی abstruse, خیلی complicated, پیچیده بود. Abstruse. Perfect. So that students couldn't understand it. نتونستن بفهمن دانشجوها. Yeah. Abstruse. Complicated. Exactly. All right. Now let's go for the last word for tonight. بریم سراغ کلمه آخر امشب. The last word is you tell me. داری میبینیش. راحت خوندنش. Withstand. Bravo. Withstand. معنیش رو میدونی. خودت بگو. کلمه stand رو میشناسی. As a verb, stand یعنی ایستادن. ایستادگی کردن. حالا با with میذاریش بدون هیچ فاصله‌ای بین with و stand, without any kinds of space or something, whatever. We call it withstand. Say it. Withstand. Withstand یعنی resist. مقاومت کردن. Stand. که خیلی کلمه فرمال خوشگلیه. Withstand. بگو یه بار بعد از من.
withstand. Perfect. Withstand, for example, the bridge. اون پله. The bridge is designed in a way that it can withstand the earthquakes. اون پله جوری طراحی شده که میتونه withstand بکنه، میتونه مقاومت بکنه در مقابل زلزله ها. The bridge is designed in a way that it can withstand the earthquakes. Yes, that's simple. به همین راحتی میتونی جمله خیلی خوبی بسازی. Withstand. Yeah. So, بریم سراغ یک ریویو کوتاه روی جملاتمون. میگم روی کلمه ها نه جمله. And then we say goodbye and we go to sleep, right? این بخوابیم. خوابم میاد. فردا سر 6 باید باشم. Okay, whatever. So, the first word for tonight was repercussions. Repercussions means consequences. عواقب. Repercussions. همونطور که تو فارسی ما میگیم عواقب داشتن برای کسی یا چیزی، تو انگلیسی in English we say the same thing. We say have repercussions for somebody or something. That's simple. کلمه دوم امشب, as you can see it, indigenous. Indigenous means local or native. Indigenous. Indigenous یعنی محلی, بومی. کسی نیاوردتش از جای دیگه اونجا بوده. Yeah. Number 3, elucidate. Elucidate یعنی explain, clarify, شفاف سازی کردن, توضیح دادن, بیشتر توضیح بدی که یه چیزی رو بفهمن ملت. به اون کار میگن elucidate. Elucidate. میتونی به جای کلمه explain ازش استفاده بکنی, توضیح دادن, بگی elucidate. Next word, abstruse. Abstruse, complicated, پیچیده, abstruse. What a beautiful word. And the last one, withstand. Withstand. مقاومت کردن, resist. That's simple. Bravo! You learned 5 more words. 5 تا کلمه دیگر رو هم یاد گرفتی. Thank you for joining. If you want to learn, join and enjoy. اگه میخوای یاد بگیری, join and enjoy. Yeah. So, goodbye. Bye bye. Take care. میبوسمتون.